working on some of the operators. Last time when people were discussing regarding the few of the operators. Sorry? Data types complete చేసాం. We do have an operators. Operators అంటే మనకి Python లో ఉన్న operators ఎన్ని ఉన్నాయో చెప్తావా ప్రశాంత్? Arithmetic operator, identity operator, Ah, logical operators, relational operators, bitwising operator, like we do have a different operators, right? ఈ ఆపరేటర్స్ అన్ని యూజ్ చేసి మనం ఏదో ఒక టాస్క్ పర్ఫార్మెన్స్ చేసేవాళ్ళం యాక్చువల్గా. బేసిక్గా ఈ ఆపరేటర్స్ మనం కూడా ఎక్కువ యూజ్ చేయము ఇన్ ద డేటాబేస్, బట్ స్టిల్ దట్ వీ పీపుల్ హ్యావ్ టు లెర్న్ హౌ డు వీ పీపుల్ యూజ్ దిస్ ఆపరేటర్స్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ సినారియోలో ఎలా యూజ్ చేస్తామని చెక్ చేయాలి. సో లెట్ us go and see in this activity we people will work about operators. How do we people deal with this operator? అండ్ ఏ ఆపరేటర్ ఏది యూజ్ చేసినా కానీ మనకు గుర్తుండాల్సిన ఒక సినారియో ఏంటి అంటే, ఏదైనా కానీ ఈ డిఎంఎల్ ప్రోగ్రామ్తోనే మనం ప్రాసెస్ చేస్తాం ఎక్కువ, విచ్ మీన్స్ ఇన్సర్టింగ్, డిలీటింగ్, అప్డేటింగ్, వ్యూయింగ్ డేటా ఎక్కువ మనం చేసేది వ్యూ పార్ట్ యాక్చువల్గా. వ్యూ అంటే సెలెక్ట్ కమాండ్, ఫంక్షన్స్ అండ్ వ్యూస్ అది ఇంకా రాలే, మనం అక్కడ దాకా వెళ్ళలేదు ఇంకా. వ్యూస్లోనా? వ్యూ అంటే ఏం లేదు, ఇట్స్ సెలెక్ట్ క్వైరీ దట్ విచ్ ఐ హావ్ గివెన్ ఇట్ యాస్ వ్యూ ఇన్ ద సెన్స్. DDL single, okay. Yeah. So let us see. So in this activity, we people are going to take as operators. మనకి ఎలా అయితే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో ఆపరేటర్స్ ఎలా అయితే ఉంటాయో ప్రతి ఒక్క లాంగ్వేజ్ లో ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి. సేమ్ టు సేమ్ ప్రతి ఒక్క డేటా టైప్స్, ప్రతి ఒక్క లాంగ్వేజ్ డేటా టైప్స్, కానీ దాని రెస్పెక్టివ్ లాంగ్వేజ్ కి సంబంధించిన సింటాక్సింగ్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది. సో లెట్ us go and see how do we people create these operators in MySQL. So let us take with MySQL operators. MySQL operators. Today's session we'll talk about the operators in MySQL. ఈ ఆపరేటర్స్ అనేవి మనం మేజర్గా మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు బేసికలీ వి యూజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వేర్ క్లాస్ ఆర్ జాయిన్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ క్లాజెస్ దగ్గర ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. ఫిల్టరింగ్ టెక్నిక్ దగ్గర ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం యాక్చువల్గా. సో టేక్ ఇట్ యాజ్ ఇన్ పైథాన్. In Python, operators are special symbols or special characters, which we can call it as a special symbols or keywords used in SQL queries to perform operations on data. They are mainly used in where, having, and join conditions to filter or compare values that we have done with the values. దీనిలో జనరల్గా మనకున్న కొన్ని ఆపరేటర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే, వీ డూ హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ యాక్చువల్లీ. We do have a different operator. The first one, which we are going to call it as arithmetic operators. Arithmetic operators అంటే, as you people know, plus, minus, asterisk, which we call multiplication, division, and as well as modulus. ఫ్లోర్ డివిజన్ ఇట్లా ఉండదు, దీనికి స్పెసిఫిక్గా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఒక్కొక్క లాంగ్వేజ్కి కొన్ని మాత్రమే సపోర్టబుల్ ఉంటుంది. సో హియర్ వీ టు హ్యావ్ ప్లస్, which we used to call it as addition అంటాం యాక్చువల్గా. we are going to call it addition. Minus we call subtraction. Next one is multiplication. Division. Modulus.
So these are the different activities: addition, subtraction, multiplication, division, and as well as na modulus అంటాం actually. The next one is second one. We do have a comparison operators, which we call it as దీన్ని రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అంటాం. నార్మల్గా మనకి ఈక్వల్ టు, నార్మల్గా మనకి పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఈక్వల్స్ టు అంటే డబుల్ ఈక్వల్స్ టు ఉండేది, సింగిల్ ఈక్వల్స్ టు అంటే అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అనేవాళ్ళం యాక్చువల్గా. బట్ ఇక్కడ ఈక్వల్స్ టు అంటే సింగిల్ ఈక్వల్స్ టు మాత్రమే ఉంటుంది. సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ different languages. Every language has their set of activities. Take it as equals to, which is known as an equal to. Equal to, not equals to, which we, or you can represent దీన్ని not equals to అని కూడా అనొచ్చు. డబుల్ ఈక్వల్స్ టు యూ షుడ్ నాట్, సింటాక్టికల్ ఎర్రర్ కదా అది, దాని సింటాక్ట్ ప్రకారం ఇవ్వాలి. దిస్ ఈస్ as you know that greater than. Next one is less than. Next one is greater than or equals to. Equal to, and less than or equals to. Less than or equals to. దీంతో పాటు there are a few other comparison keywords which we call between అని చెప్పేసి ఉంటుంది, which we call it as value within a range అంటాం యాక్చువల్గా. Next one is in, which we call it as match any value in a list, like pattern matches. ఇది ఆల్రెడీ మనం చేసాము. ప్యాటర్న్ ఈజ్ గోయింగ్ టు మ్యాచ్ పర్సెంటైల్. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో మనము ప్యాటర్న్ రిప్రజెంటేషన్ చేసేవాళ్ళము. ప్యాటర్న్ పెట్టి పర్సెంటైల్ దగ్గర ఇచ్చేస్తే దాని రిలేటెడ్ ఏ ఆర్ బి వర్డ్తో డేటాబేస్లో కూడా దాని రిలేటెడ్ ఐటమ్స్ మనం ఇచ్చేవాళ్ళము. ఫర్ multiple characters, comma, underscore for single character. Single character is null. That is a check if value is null or not. అంటే అది ఖాళీగా ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తున్నాం యాక్చువల్. Third one is logical operator. Logical operator. That is a and returns true if both conditions are true, or returns true if any condition is true, not negates the condition. It's not, We do have bitwise operators. We don't use the bitwise operators ikkada. So bitwise operators, how do we people deal with? And we don't use this, and we are not going to use these activities also. And or, which we call bitwise or, and cap off, where we are going to take as bitwise XOR and tilde. There is bitwise not and
where we are going to take it as na left shift, right shift, left shift, and as well as na right shift, that we people are going to take as a left shift and as well as na right shift. ఇది ఇంకా మంచిగా పెట్టుకో. Yeah, now we do have created some of the operators. Basically, we don't use these bitwise operators. మనం ఎక్కడ యూస్ చేసుకోము ఈ bitwise operators. Mostly we people will be using it as na comparison operators and as well as na logical operators and as well as na arithmetical operators ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ operators ని యూస్ చేసి we people have to process some of the particular data. So let us go and create some of the tables and we apply some of the operators for that. So let us go. So let us create a table. నేను table create చేస్తే దానికి ఒక్కొక్కరు insert queries 5 తయారు చేసి ఇవ్వండి. Online numbers, offline numbers. You have to create a query for that insert so that we can make the operations easily అవుతుంది మనకి. Set of 5 people చేద్దాం. So here I want to take a database. As you people already know, to create a database, we do have a database create చేయాలి అంటే query database create చేయాలంటే create database and database name, that is na my company అని చెప్పేసి ఒక small company name and just taking on okay, we have created our database over there. మన database create అయింది. In this database now we people are going to create a table. So to do this activity either we have to go with a 2 tables, అంటే జాయిన్స్ ఉంటే మనకి 2 tables, లేదు అంటే have or where clause ఉంటే ఒక టేబుల్ మీద వెళ్ళొచ్చు. So let us go and create a table known as na create table and as well as na table name, that is na employee person. We are giving a parenthesis. In this parenthesis, we are going to provide the information of that columns. Columns ఇచ్చేటప్పుడు last time we do had a discussion. First one వచ్చేసి primary key ఉండాలి and it has to be an auto increment అనేది ఉండాలి. And how many of unique values ఉంటాయి అనేది you have to count and you need to represent the total number of unique values like phone number, identity, admission number, ఇలా డిఫరెంట్ అది మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. వేటికి యూనిక్ ఐడి అనేది జనరేట్ అవుతుందని చెప్పేసి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ as na emp underscore id int where I'm going to take as na auto increment ఏదైతే ఉంటుందో I'm going to take auto underscore increment where I'm going to take as na primary key ఏదైతే ఉందో I want to take as na primary key, that I'm going to take as na primary key, and where I do want to take it as first ఏదైతే ఉందో I want to take as na first underscore name varchar, where I'm going to take it as na varchar 50, that I'm going to take as the 50. There is a not null, that I'm going to take as a not null. This is the way we do have created n number of activities ఏవేవి కావాలని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం డేటాబేస్ లో ఉన్న టేబుల్స్ ని ప్రాపర్ గా డిజైన్ చేసుకుంటేనే రెస్ట్ ఆఫ్ ద డేటాబేసెస్ ని, రెస్ట్ ఆఫ్ ద క్వైరీస్ ని, జాయిన్స్ అవన్నీ కూడా ప్రాపర్ గా వర్క్ అవుతాయి మనకి. అర్థమైందా? We have to have a set of tables into a certain project. So next one is first name, last name,
varchar. I'm going to take it as a 50 characters, and I'm going to take it as a not null, and gender that is an enum, where I want to give it as a male and a female other అని చెప్పేసి క్రియేట్ చేసాము and not null. So this is where we do have created a few activities. Now let us go and create another one. First name, last name, gender, ఇంకేముంటే ఎంప్లాయీకి date of birth, టేబుల్స్ అనేటివి ఉంటేనే రేపు పొద్దున్న జాయింట్స్ కాన్సెప్ట్ నేను రేపు క్లారిటీ లేదంటే మళ్ళీ రేపు నేను తయారు చేయాలి 2-3. డేట్ ఆఫ్ బర్త్ లో వీ హ్యావ్ టు టేక్ as నా డేట్ ఏదైతే ఉందో ఓన్లీ ఐ నీడ్ టు టేక్ as నా డేట్ అండ్ నాట్ నల్. And next one is phone number, that we do have a phone that is na varchar, that is 15. Next one ఏముంది email, that is na varchar, that is 100. Email ID is a unique undi ante just take it as a unique representation. Phone number kuda unique anukunte just take with a unique. Yeah, unique. And just take it as na పిలవడం మనం unique key అని పిలుస్తాము, దాని సింటాక్సింగ్ అనేది మనం ఫాలో అవ్వాలి. Where we have to take it as na address, that is na varchar, and take it as na 255. And next one is city. నేను ఇప్పుడు ఇవన్నీ పంపిస్తాను ఈ యాక్టివిటీస్ అందరూ అర్థం కాల. I'll be giving this query. You need to execute in your Lappy. You need to generate 5 insert tables and insert rows, 5 insert rows, different names or different values to రావాలి. And here city, that is na state, either na state, that is na varchar. In this varchar I'm going to take it as na 50. And next one is we are going to take it as na country, that is na varchar, there is a 50 that we are going to provide 50. And over here we are going to take as na join underscore date, where I'm going to take it as na date, not null. I'm going to take it as na not null అని చెప్పేసి చెప్తున్నాను. So this is one of the table that we do have created. ఇది ఈ ఎంప్లాయీకి salary table అనేది ఇంకొకటి ఉంటుంది, అటెండెన్స్ టేబుల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ టేబుల్ ఒకటి ఉంటుంది, డిపార్ట్మెంట్ అంటే వర్క్ చేసుకోవాలంటే different tables అని ఉంటాయి. So to create that, we people are going to take this table over here, just copying that table. And once the table has been taken, just we need to make it as a generate this activity. It's a no database selected. Oops. Okay. So we need to take it as company. And just go here. Database dot table ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు కానీ మిగతాలో తెలియాలిగా. So now we do have inserted and we do have created a table, and just open the table, go to the structure. As you can see the table structure over here, as you have created a table. Now whatever the query that I do have, I'm going to send the query in the message for everyone. Now everyone need to write the insert query for that. So నేను మెసేజ్ బాక్స్ లో పంపించాను, just open that teams and I'm sorry, teams లో కూడా షేర్ చేస్తాను. I'll be sharing in the teams. మన బ్యాచ్ ఏంటి? Yeah, I do have sent. Just check it out.
He's no, he's your team member in your project. You need to create a table. నేను ఇచ్చిన టేబుల్ ని మీ దాంట్లో డబ్ చేసి everyone need to send me 5 different రాసి చైతన్య రాస్తున్నావా? Indu, are you writing? Stravya, are you writing, Stravya? Yeah, insert the data to that particular query and send it to him. So same kind of an activity, I'm going to create another table in this same database. Sending another one, there is a create table, employee salary, salary. In this salary, we people are going to create something we call it as salary underscore ID int, where I'm going to take it as auto increment ఏదైతే ఉంటుందో I want to take it as a auto increment. That is a primary, where I do have a primary key. And next one here I want to take it as EMP ID, INT. There is a not null ఏదైతే ఉందో I want to take it as a not null అని చెప్పేసి తీసుకున్నాం. And basic going to 10, 2, there is a not null, not null. HRA, there is a decimal that we do have a decimal. That is a 10, 2, and DA, which we are going to call it as decimal 10, 2. Decimal 10, that we are going to take 2 decimals over there. Deductions, there is a decimal 10, 2, and net salary decimal 10, 2. Effective underscore date, there is no
So here we are going to take it as a delete cascade. సో దానికి బైండ్ అయి ఉంటుంది అంటే ఆ పర్టికులర్ రికార్డ్ ఏదైనా డిలీట్ చేస్తే దాని రిలేటెడ్ రికార్డ్ కూడా డిలీట్ అవుతుంది యాక్చువల్గా. సో యూఆర్ జస్ట్ క్లికింగ్ ఆన్ గో అండ్ వీ గాట్ ద డేటా. ఈ టేబుల్ కూడా మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. And similarly, I'm sending the same data. In the table, I do have two different kind of tables, two different kind of information that we do have. So Chaitanya, can you send me your insert code? I mean, record that query. Indu, can you send me that insert query for that? 5 records. And Sravya, can you send me the 5 records? So whenever we do have a personal information, ikkada ప్రశాంత్ ఇందాక అన్నావు కదా that size మొత్తం యాడ్ చేయాలంటే కష్టం అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అనే కమాండ్ ఉంటుంది. when you click on that you will get all the data. Just you are going to జీవే కాదు, జస్ట్ యూ విల్ బి యాడింగ్ ద వాల్యూస్ అంతే. క్వైరీ రిపీటెడ్ గా రాయకుండా ఉండాలి అని నువ్వు ఫీల్ అవుతే దెన్ యూ నీడ్ టు గో విత్ దిస్ యాక్టివిటీ. So here I am going to go with our first value ఏదైతే ఉందో, just I am going to go with the employee ID, that is 1. And next one that I want to take with the next one, which I am going to take it as first name, that is Raja. So లేదు నాకు ఇది అవసరం లేదు, ఈ క్వైరీ అవసరం లేదు అనుకున్నట్టయితే ప్రశాంత్ కెన్ యూ సీ, ఇంకా నాకు చాలా బాధగా ఉంది ఇదంతా రాయాలనుకుంటే జస్ట్ యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ ఇన్సర్ట్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ ఉంది కదా, just when you go insert, it is asking the way you no need to enter the query. But problem ఏంటంటే ఇక్కడ you people can't learn the queries అనమాట, లాంగ్వేజ్ రాయడం అలవాటు కాదు. So your first name, that is Raja. Query name. Query name. ఇది నార్మల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న దాని రాసేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడానికి వెరిఫై చేసుకోవడానికి ఉంటుంది. 2514865. Email, that is raj@gmail.com. And address, that we do have an address, Hyderabad. Or just we can go and write regarding to your requirement, that is 408 Annapurna Block. Aditya Enclave. Annapurna Block, Aditya Enclave, Amirpur. We're going to do this now, Amirpet. And here if I want to enter the city or something like that, that is Hyderabad, and state, that is Telangana. Country, that we are going to take a country known as India, and join date. So what is the join date that you do have? Take it as just date and just click on go. ఇప్పుడు సేమ్ ఇదే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో నేను క్లిక్ చేయగానే all the information has been saved here. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇదే పర్టికులర్ క్వైరీని ఒక క్వైరీ రాసుకుందో జస్ట్ యూ క్యాన్ రిపీట్ ద సేమ్ యాక్టివిటీ n నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో n నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్కి దట్ యూ పీపుల్ క్యాన్ యూస్. ఇక్కడ రిపీటెడ్గా ఉన్న యూనిక్ ఏదైతే ఉందో మేక్ ఇట్ యాజ్ 2, make it as 3, make it as 4, make it as 5, and make sure that whenever you are adding any kind of column, just separate it with a comma to add cheskuntu velali. But always you need to add with a comma, separate it with the comma and separate with the comma. And this is how once we are done with, we are going to take with names Vamshi, and here I'm going to take it Krishna, and here I'm going to take it as Vamshi, and just the phone number, that you do have a phone number, that is last low chases. I want to change it as 9988555655.
Yeah, and here I do have a third record that is Prashant. And what's your last name? Do you have any first name or last name? Okay, spell out KO. Okay. And here you do have a joining, like whatever the date that you do have. That might be a 2. This might be a 1. And what's your phone number? 8550. So just double it. And 85. Huh? So here I'm going to give a value known as ఇక్కడ నేను వాల్యూ వచ్చేసేసి మనం Prashant. And the next one, fourth record that I want to check with the fourth record. Karthik. And last name? JALL. And here we are going to take it as record number 3 or 2 that we are going to take. And phone number, we are going to take a phone number. Phone number, Chippo? 99 48 33 4 559. So Karthik, the video have provided. And let me take it on a female known as a Shilpa. Yeah. So Shilpa P or M that we do have taken. Male, female that we have taken. And just by clicking on this activity over here, it records the name with, we have to click on go. Oh, it says that duplicate entry 1, which means somewhere it has been repeated 1. That means a record ఏదైతే ఉందో first record already ఉందిరా అని చెప్తుంది. So we need to take it as the 5, right? 6. And we are going to take it as the Ramya, Shweta, female. And we are going to take it as over here, Ramya. And here I'm going to add the phone number. This is 97039715777. And just when people are going to click on go. We are done with that. So all the records were added in the employee personal area. In this activity, we are getting all the records of the particular employee. Then all the data మొత్తం కూడా మనకి get అవుతుంది. పంపించావు నాకు? Teams లో పంపించావా? So whatever data he has given, just ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే insert query ఉంది కదా, ఈ డేటాని నేను క్యాచ్ చేసుకుంటాను. Just I'm going to take this entire data. Hey, okay, your own data. Okay, you have written your own data. Okay. So this copy that and just go to your particular table. In this, you do have a SQL. Just you need to make sure that the data has to be pasted over here and just make it as records. If check just for 7, 8, 9. Are zero insured? 11. Here, just click on that. We are going to insert. So total number of records that we do have are records over here. So second one, salary daniki. Bah, ఎంత చిన్నగా రాసావయ్యా.
ఈమెయిల్స్ అన్ని. యా, నెక్స్ట్ వన్ శాలరీ దానికి నేను పంపించాను. జస్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఆ క్వైరీని ఇన్సర్ట్ చేసి SQL లో రన్ చేసి దట్ యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్. ఇప్పుడు అన్ని మొత్తం 11 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చే రికార్డ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫారెన్ కీతో దట్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద వాల్యూస్. అది ప్రాపర్గా ఇస్తేనే అవుతుంది డేటా. సో లెట్ మీ గో టు ద ఎంప్లాయీ డేటాబేస్లోకి వెళ్ళి ఎంప్లాయీ యొక్క శాలరీ యొక్క డీటెయిల్స్ నేను యాడ్ చేస్తాను. Here, if I want to add any kind of data or anything else, go to the SQL or make it as an insert. In this activity, I want to take it as the salary ID. That is salary ID. That is I'm going to take as a 1. And employee ID ఏంటి, ఇక్కడ employee ID అనేది రాజ్ 1 అనే వాడికి ఇస్తున్నాను. And basic salary ఎంత 45, that we are going to provide a 45. And here HRA ఎంత, how much you are going to provide a HRA. And here హ్యూమన్ రిసోర్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ అమౌంట్ డెబిటెడ్ అమౌంట్ అనమాట. హెచ్ఆర్ఏ అంటే సో 2.0 sorry 2,000 that we are going to give. And DA, like this we do have a different allowances, like is like give it as 1,000 or something like that. Next one is PF, that we are going to get the provident fund, that is not 2.5, which means that 1,500 that we are going to calculate, or 2,500 that I'm going to calculate. And next one that we are going to get it as a deduction, how much amount that we are going to deduct. So after deduction ante 2, 3, 4, 5, 5,500 deduction. And the net salary that he is going to get is 39,500 that he is going to get to his hand. And here I'm going to take it as a date, on so and so date, and just clicking on salary. Just you can take the salary details over here like this. ఇప్పుడు ఇదే డేటా ఏదైతే ఉందో which was inserted all the data. So now I'm going to copy that data and I'm going to insert all the information. So here record number 1, 2, 3, 4, 5. Random data. So here we have to provide a random data. There is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So here we have to provide the data. Basic salaries everything I provide 25. Here we have provided as now 5, 50, 10, 12, 16, 22, 60, 70, 56, 78. So here we do have taken effective date అంటే ఏ రోజు అప్లై అయింది అని చెప్పేసి ఇక్కడ అమౌంట్స్ అన్ని కట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి యాక్చువల్గా. సో హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కట్ ఇట్ యాజ్ 5,000 or some 5,500. And here 50 that we do have on a 25.
700. మీ దాంట్లో మీ డేటా మీ దగ్గర పెట్టేసేసుకోండి. I was creating my own data. మొత్తం కటింగ్ చేసి ఎంత ఇస్తున్నాము అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. అంటే 5 and 10,000 అంటే 500 and 12 అంటే 550, 16,000 అంటే one second. This 605. పెద్ద ఛాలెంజ్ ఏంటంటే ఇదే డేటాబేస్ లో తయారు చేసేటప్పుడు ప్రాపర్ డేటా లేకపోతే మనకు ప్రాపర్ డేటా ఫెచ్ అవ్వదు. సో దానికి స్కీమాస్ రెడీగా ఉంటే ప్రాబ్లం ఉండదు. సో నేను ర్యాండమ్గా ఇచ్చేస్తున్నా కొన్ని వాల్యూస్. జస్ట్ లెట్స్ గో అండ్ టేక్ సమ్ ర్యాండమ్ వాల్యూస్. సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ఇట్ యాజ్ a 12 కదా, 11, 16. Yeah, just నేను ర్యాండమ్గా తీసుకున్న వాల్యూస్ అండ్ జస్ట్ సేవింగ్ ద డేటా. Duplicate entry primary key 1, which means already we do have a data ఉంది అని చెప్తుంది. And just here we are going to take the salary details. సో ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను ఏదైనా అథమెటికల్ డేటా కానీ ఏదైనా ఇఫ్ ఐ వాంట్ అప్లై ఆన్ దట్ యాక్టివిటీ మీద నేను అప్లై చేయాలి, లేదు ఇఫ్ ఐ వాంట్ యూజ్ దట్ data, I can use a different kind of queries that's over here. సో అప్డేట్ యూజ్ చేయొద్దు, సెలెక్ట్ యూజ్ చేసుకోవాలి. డేటా వ్యూ చేయాలంటే అది వర్క్ అవ్వదు నాకు తెలిసి. కేసెస్లో వర్క్ ఓకే. కాలంలో అప్డేట్ అయిందా టోటల్ సాలరీ ఎంత అమౌంట్ పడింది? డేటా పెట్టింది అమౌంట్. So here we are going to take it as I want to view the data. All in the database lo we do have 2 columns. One is employee and second one is salary. So here I am going to take it as select either select star, or you can go with any specific column names. Actually there is EMP ID, and at the same time over here I want to take it as basic salary either on the basic salary plus HRA అంటే నా దగ్గర ఉన్న పర్టికులర్ HRA నేను ఇచ్చిన కాలంలో, and DA ఏదైతే ఉందో DA as I'm going to take it as gross salary అని పెడుతున్నాం. యాక్చువల్లీ gross salary from, but I'm going to from that is employee salary అని చెప్పేసి తీసుకున్నాం యాక్చువల్లీ. So this is one of the calculation of arithmetical operator where we calculate all the
data and we are going to store in the gross salary in a temporary column that we are going to store it. So ఇక్కడ నేను ఒక ఆపరేషన్ చెప్తా మీకు తగ్గట్టు you people just work on that activities. Just clicking on go, I got a particular gross salary లో ఆ మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ ఓన్లీ ఆ ఐడి బేసిస్ మీద we are going to generate one of the table అనేది మనకి జనరేట్ అయి వస్తుంది యాక్చువల్గా. So that's how we people are going to take it as a one of the query over here. So మనకున్న ఒక query, this is the query which we are going to take it as na arithmetical operator లో మనం యూజ్ చేసిన ఒక small query where you can use it as an example that you can establish as an one of the example. Same దీంట్లోనే again if you want to make any kind of calculations or if you want to do any arithmetical operations on this query, then you can use this activity known as na select, that is na emp id comma where I want to take as na basic salary plus HRA plus I'm going to take a DA minus I want to take a provident fund PF plus dedication that we do have a దాంట్లో డిబేట్ చేసాం కదా అమౌంట్ యాజ్ we are going to take is na calculated at underscore net from employee salary that we are going to take it as na employee salary. Just copy this and just make it as an execution as it is going to perform all the arithmetical operations ఇక్కడ calculate చేసి it is going to give a value over here. So second example ఏంటంటే this is the one of the example that we people can place over here for the arithmetic. అలా ప్లస్ మైనస్ మీకు కావాల్సిన యాక్టివిటీని that you just perform based upon your logic మీద మీరు యూజ్ చేసుకుని rest of the activities. Next one is we do have a comparison. Already మీకు comparison గురించి మీకు already తెలిసిందే where we use most of the times based on the conditional basis మీద మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం యాక్చువల్గా. So let us go and see how do we people perform this comparison operators ఎలా యూజ్ చేస్తామని చెక్ చేస్తాము. So here I'm going to take it as na select star from I'm going to take it as na employee salary that we are going to take employee salary నుంచి where I'm going to take it as na salary ఏదైతే ఉందో net salary అని మనకు ఒక కాలం ఉంది కదా ఇక్కడ ఆ కాలం నేమ్ తీసుకున్నాం కదా ఆ కాలం నేమ్లో అందరికన్నా శాలరీ 50,000 కన్నా ఎక్కువ ఉన్న పర్టికులర్ పీపుల్స్ ఎవరు అనేది వి పీపుల్ వాంట్ టు ఫైండ్ ఇట్ అవుట్. ఆ వ్యక్తి ఎవరు అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే విల్ గెట్ దిస్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ గోట్ అ శాలరీ నెట్ శాలరీలో అందరికన్నా 50,000 కన్నా ఎక్కువ ఉన్న పర్టికులర్ పీపుల్స్. సో దట్ ఈస్ హౌ వి పీపుల్ వర్ టేకెన్ దిస్ క్వైరీ ఓవర్ హియర్ టు జనరేట్ ఆర్ టు చెక్ ద కంపారిజన్ ఆపరేటర్. సో టేక్ ఇట్ యాజ్ example. And let us take with another example too. Take it as select star from employee personal table where I'm going to take as na join ఏదైతే ఉందో మనకి ఇంకా join date ఏదైతే ఉందో where I'm going to take as na join date. మనం తీసుకున్నాం జాయిన్ డేట్ ఏమన్నా లేదంటే no we do have a effective date ఉన్నట్టుంది. effective date that is greater than అంటే ఏ రోజు జాయిన్ అయ్యారు 2022 నుంచి -0 సారీ 2025 నుంచి 0 ఈ మంత్ అంతా 9 and at the same time we do have a 03 ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క రికార్డ్స్ మాత్రమే మనం గెట్ చేయాలనుకుంటే just by clicking on that activity, oh it says that way close. Also that data code for that. Follow the syntax. Just click on that. Oh Salary tables are no, employee salary effective date here. Employee and personal info. Oh personal sorry. my salary. We have to take it as an employee personal, and from this date we are going to take it as an activity and just click on go. Oh
effective date దీంట్లో లేనట్టుంది. Date of birth, join date ఉంది కదా, join date and just make that activity వస్తుంది. So join date that we are going to take and just click on go, and where I'm going to unknown column unknown column to know greater than that we are going to take as the date from so and so personal, and where join date is greater than correct 21 or 25 on the date. Date లేకపోయిండొచ్చు. Data లేకపోయింది. Again the date. So here we can see the dates 25093. Omega. Greater than కదా. Dates అన్ని కరెక్టే, ఇది బేసికల్ దిస్ ఇస్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ విచ్ కానీ డేట్ అయిపోవాలి, ఒకవేళ అయిపోయి ఉంటే మనకి కరెంట్ డేట్స్ వచ్చేసి ఉండాలి యాక్చువల్గా. Date was unknown column, that is 2025-0903, which we are going to take it as one of the columns. Zero 0903, yeah. Unknown column ఎందుకు వస్తుంది మనకి? అసలు లేదు కరెక్ట్, నీకు వచ్చిందా, నీకు జనరేట్ ఉందా? ఓకే ఫైన్. సో సేమ్ పర్టికులర్ యాక్టివిటీ సరే టేబుల్ రోజులో అక్కడ జాయిన్ డేట్ ఒకసారి డబ్బులు పెట్టాను వస్తున్నాం. జాయిన్ డేట్ మీద అన్ని అవే డేట్స్, దాంట్లో ఏం చేంజ్ లేదు. అంత కరెక్టే, దాంట్లో ఏం చేంజెస్ లేదు. Might be unknown column and association, maybe a space or something like that. So take this one. General due to cookies wala koni saarlu adi ravu. Yeah, this is where we do have taken with select ఏదైతే ఉందో ఈ దాంట్లో comparison operators use చేసి we people can check the results from over here. Next one is we do have a logical operator. Most of the times we use this logical operator example. So let us go in logical operator lo manaki Python lo any logical operators ఉన్నాయి? How many logical operators we do have in Python? 3. What are those? Or, and, not. మొత్తం 3 logical operators. Or అంటే truth table గుర్తు రావాలి, and అంటే truth table గుర్తు రావాలి. So let us go and see that one. Select, sorry. Logical and as well as or operators usually. Select e dot first name ఏదైతే ఉందో e is nothing but an employee name that we are going to take it as e first underscore name comma e dot city comma aliasing names. S dot salary that we are going to take it as salary from that we are going to take it as from that is employee personal ఏదైతే ఉంటుందో employee personal as e అని చెప్పేసి పెట్టాం యాక్చువల్లీ. అండ్ రేపు మనకి జాయినింగ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి వేర్ ఐమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇస్ జాయిన్ అనే ఒక కీవర్డ్ వేర్ ఐమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇస్ ఎంప్లాయీ సాలరీతో టెస్ట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ఎస్ విచ్ వి కాల్ ఇస్ సాలరీస్ అంటాం దాన్ని యాక్చువల్గా. ఆన్ ఈ డాట్ అది ఎక్కడ చెక్ చేయాలంటే ఈ డాట్ ఎంప్లాయీ ఐడి కామ్ ఈచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ డాట్ ఎంప్లాయీ ఐడి కింద తీసుకున్నాం వే వీ డూ హ్యావ్ చెకింగ్. అండ్ వేర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇస్ వేర్ ఈ డాట్ సిటీ ఏదైతే ఉందో సిటీ it is going to compare that activities. Hyderabad ఏదైతే ఉందో I'm going to take it as Hyderabad, and at the same time I'm going to take it as and s dot net salary
that is greater than where I'm going to take is now 40,000 పైన ఉన్న పీపుల్ యొక్క salaries ని నేను ఐడెంటిఫై చేద్దాం అనుకున్నాను. సో జస్ట్ మేక్ షూర్ దిస్ క్వైరీ అండ్ జస్ట్ గో టు యువర్ పర్టికులర్ అండ్ ఆపరేటర్ ఏదైతే మనం రిప్రజెంటేషన్ చేసామో ఓవర్ హియర్. అండ్ అంటే ఏంటి దీని మీనింగ్, సాలరీ దాంట్లో అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎంప్లాయీ దాంట్లో ఈ డాట్ సిటీ అంటే ఎంప్లాయీ అనే టేబుల్లో హైదరాబాద్ అని ఉండాలి ఒక ఎంప్లాయీకి, అండ్ సాలరీ నెట్ సాలరీ అనేది ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ 40,000 అనేది ఉండాలి. ఈ రెండు tables లో ఉన్న పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ రెండు జాయిన్ చేస్తుంది, విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ యాజ్ అందులో ఇందులో సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ నా టెంపరీగా ఒక దాంట్లో కొన్ని కాలమ్స్ ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ కాలమ్స్ మనం తీసుకున్న ఆ కాలమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కాలమ్స్ ని చెక్ చేసి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇది బేసిక్గా ఈ జాయిన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ డేటింగ్ యాప్స్కి, జాబ్ పోర్టల్స్కి, మ్యారేజ్ మ్యాట్రిమోనియల్ సైట్స్కి, క్లాసిఫికేషన్ సైట్స్కి ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు టు డిస్ప్లే దట్. And just by clicking on this activity, we are going to get the, either first name field list, unknown column name, e dot first name. Okay. The syntax information on panelite s dot salary. కొన్నిటికి ఇయ్యాలనుకుంటున్నారు అవసరం లేదు basically. కోర్స్ ఇవ్వాలి. సాలరీ చెక్ చేయాలి. ఎంప్లాయీ సాలరీలో we do have a basic salary and but not required. అవసరం లేదు. This employee salary table on చేస్తాను and as well as now as dot salary that we are going to take as now basic salary. Basic salary, and from that basic salary we people are going to get it and just make it as an execution. Here we are getting Hyderabad on the Vamshi, Rama, Satya, Sam, Raja అనే వాళ్ళ డేటా మాత్రమే హైదరాబాద్ లో ఉన్న పర్టికులర్ పీపుల్స్ కి మాత్రమే గెట్ అవుతుంది. అండ్ ఆర్ అని సేమ్ అదే క్వైరీకి ఆర్ అని అప్లై చేసి చూడండి, వాళ్ళు కాకుండా మిగతా వాళ్ళు కూడా వస్తారు, వాళ్ళు కాకుండా. ఆర్ బెంగళూరు సిటీ ఈక్వల్స్ టు హైదరాబాద్ ఆర్ సిటీ ఈక్వల్స్ టు బెంగళూరు లేదంటే చెన్నై, అంటే ఒకవేళ మీ డేటాబేస్లో అవి ఉండాలి, అంటే మీ ఇన్ఫర్మేషన్ అడ్రస్లో సిటీ నేమ్ బెంగళూరు, ముంబై, పూణే, కోల్కతా ఇలా డిఫరెంట్ డేటా ఉండాలి వేర్ యూ హ్యావ్ టు జనరేట్ దాట్. ఫస్ట్ సిటీ నేమ్ So this query will be using for you people to check the AND operator. ఈ end లో or అని పెట్టుకొని ఇక్కడ రిప్రజెంటేషన్ చేసేటప్పుడు ఈ డాట్ సిటీ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు బెంగళూరు ఆర్ హైదరాబాద్. సో అలియాసింగ్ ఇక పెట్టుకున్నప్పుడు ఇక్కడ రాసుకున్నాం కదా, ఈ డాట్ సిటీ ఈక్వల్స్ టు హైదరాబాద్ ఆర్ ఈ డాట్ సిటీ ఈక్వల్స్ టు బెంగళూరు లేదంటే చెన్నైయో లేదంటే ముంబైయో కోల్కతా పెట్టండి. ఎస్ ఫర్ సాలరీ టేబుల్ ఇక్కడ తీసుకున్నాం కదా, ఎంప్లాయీ సాలరీ యాజ్ ఎస్ ఇక్కడ ఇది ఎంప్లాయీస్ షార్ట్ కట్ లో సాలరీ అని రిప్రజెంటేషన్ చేసుకున్నాం. Or like you can just go with this activity, same activity. ఆన్ ఎంప్లాయ్ అంటే ఆన్ అంటే ఈ సాలరీ టేబుల్ అనేది ఎంప్లాయ్ ఐడి బేసిస్ మీద చెక్ చేస్తుంది. అంటే ఎంప్లాయీ దాంట్లో ఎంప్లాయ్ ఐడి, సాలరీ టేబుల్లో సాలరీ మీద ఉన్న ఐడి, రెండు ఎంప్లాయ్ ఐడీస్ చెక్ చేస్తాయి కంపారిజన్స్. Problem లేదు, you can just go with, yeah, no problem, just go with that.
So these are the few operators that we are going to use. Rest of the activities, like we do have an any all like కొన్ని మనకి patterns, so that we people will see in the tomorrow sessions on this. Yes, yes, yeah. ये मेरा employee personal information as a daily letter. Employee underscore personal letter. Subject is space E. If I change the rule, personal and the teachers. It unauthorized the payroll actually. The rest of the things we'll see in tomorrow particular session. So most probably tomorrow afternoon there won't be, evening there won't be any session. I won't be available. ఈ టైంకి నేను కరీంనగర్ వెళ్తాను 4 o'clockకి. సో ఐ హ్యావ్ క్లయింట్ మీటింగ్ మార్నింగ్ ఉంటుంది. మధ్యాహ్నం నుంచి అటు వెళ్ళిపోవాలి నేను 4 o'clock అక్కడ అటెండ్ అవ్వాలి. సో అదే మీ ప్రాజెక్ట్దే డిసెంబర్ వరకు మనకు ఒక phase 2 ఉంటుంది. ఆల్రెడీ మీ టీమ్స్ అఫీషియల్గా పంపిస్తారు స్వాతి చెప్పేసేసి మీ టీమ్స్ అని డివైడ్ అయిపోయినాయి. సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ దట్ యూ పీపుల్ విల్ హ్యావ్ అ హాట్ టైమ్స్ ఫ్రమ్ నౌ. డేటాబేస్ సెషన్స్ అయిపోయి డిజైనింగ్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయినాయి అంటే కొన్ని హార్డ్ టైమింగ్స్ ఉంటాయి ఇంకా మీకు. సో పగలు రాత్రి లేకుండా ఉంటుంది. కొద్దిగా పంక్చువల్గా ఉండాలి. సో బీ అవైలబుల్. ఓకే, ఆన్లైన్లో ఆన్లైన్ అంటే వర్క్ అవుట్ మేము చేస్తాము. వాళ్ళ టీం మెంబర్స్ వాళ్ళ టీం నుంచి ఫాలో చేసుకుంటాం. See you in tomorrow class, guys. Yeah. Coming age.